איזה כיף להיות פה. הסיפור הוא כזה שההורים שלנו גרו בצפון קליפורניה, באיזושהי קהילה ברדוודס, ובנו להם בית על עץ שם ליד הנהר. חיו כמו היפים, לא ידעו יותר מזה. ועד שיום אחד אבא שלנו מגדיר את זה, הוא קיבל התקפת יהדות, ככה הוא קרא לזה. הוא לא ידע מאיפה זה הגיע והוא לא ידע מה לעשות עם זה, אז הוא התחיל לשאול חברים שלו, מה אני יכול לעשות? אתה יודע משהו על היהדות? עם מי אני יכול לדבר? וכולם נפנפו אותו עד שחבר אחד אמר לו, אתה יודע מה? יש מישהו אחד, רב אחד שישמח לדבר איתך, קוראים לו הרב שלמה קרליבך, והוא יש לו מקום שנקרא בית אהבה ותפילה בסן פרנסיסקו, והעיניים של אבא שלנו נדלקו כשהוא שמע בית אהבה ותפילה, והוא היה לו מסעית כזאת, והוא נסע במסעית שלו נסיעה של 6 שעות עם רשימה של 10 שאלות על היהדות. והוא נוסע, הוא מגיע לבית אהבה ותפילה בסן פרנסיסקו ומחנה את המסעית, ויוצא אליו איזה מישהו, מביא לו חיבוק גדול, אומר לו, אחי, חיכינו רק לך, איזה כיף שאתה פה, מה אני יכול לעשות בשבילך? אז אבא שלנו אומר לו, האמת היא שאני נוסע מהבוקר, אולי אפשר משהו לאכול ולשתות. זאת אומרת, את זה אני לא יכול לעשות, היום זה י"ז בתמוז, זה יום צום, אבל אם אתה באמת רעב ובאמת צמא, תבוא איתי. והוא לקח אותו לגינה האחורית איפה שרב שלמה ישב שם עם ספר גדול ולימד שם שיעור, ואבא שלנו התיישב, ותוך כדי השיעור הוא אומר שכל השאלות נענו בלי שישאלו אפילו. ובסוף השיעור הוא ניגש לרב שלמה והוא שואל אותו, מה זה הספר הזה שאתה מלמד ממנו? אז הוא אמר, זה ליקוטי מאורן של רבי נחמן מברסלב. ואבא שלנו אומר שבאותו רגע הוא זכה לפגוש את שתי הרבנים שלו. בכל אופן, אז הם התחילו לדבר, ניהלו דו-שיח וטיילו קצת, ובסופו של שיחה רב שלמה אמר לאבא שלנו, בן ציון, תיסע לירושלים ותלמד גמרא. ככה, במילים האלה, וכנראה הצורה שהוא אמר את זה, אבא שלנו חזר הביתה, לא יודע אם הצליח לשכנע את אמא שלנו, תוך שבועיים הם ארזו מזוודות ועלו לארץ, הוא הלך לישיבת הר ציון, לישיבת התפוצות בהר ציון, והוא נכנס לישיבה ואמרו לו שאם הוא לומד בכולל והוא נשוי אז הוא יכול גם להרוויח משכורת. אז הוא נכנס לרבצן, למזכירה, והוא אומר לה, שלום, אני בן ציון, אני רוצה ללמוד בכולל. היא אומרת לו, אתה נשוי? הוא אומר לה, כן. היא אומרת לו, אז תראה לי את הכסובה שלך. הוא אומר לה, סליחה, המה שלי? אז היא אומרת לו, הכסובה זה התעודת נישואין. אז הוא אמר, אני לא מסתובב עם זה בכיס. אז היא אמרה, לך הביתה תביא את זה, תוכיח שאתה נשוי. אז הוא נסע חזרה, הם היו במבשרת במרכז קליטה, וחזר חזרה עם איזשהו מסמך אמריקאי, לא כדת משה וישראל, והיא הסתכלה על זה, היא אמרה לו, אדוני, אתה לא יכול ללמוד בכולל, אתה גם לא יכול לגור עם אשתך באותו חדר. אז אבא שלנו ישר, מי שלח אותו? שלמה, הוא התקשר לשלמה, הוא אמר לו, שלמה, אל תשאל, העיפו אותי מהישיבה ביום הראשון, העיפו אותי מהבית, מה אני עושה? ורב שלמה הייתה לו תכונה שהוא תמיד היה ספונטני. אז הוא אמר לאבא שלנו, בן ציון, מה אתה עושה היום בערב? הוא אמר, אין לי תוכניות. הוא אמר, יופי, במקרה יש לי הופעה בירושלים, אתה תדאג לטבעת וכוס יין ואנחנו נעשה חתונה. יש לי הופעה, הבעיה היא שהיא נגמרת בסביבות 1 בבוקר, אז תארגן את הדברים, וב2 בבוקר רב שלמה הופיע עם 300 אנשים מההופעה שלו, וחיתן את ההורים שלנו בפעם השנייה כדת משה וישראל. בכל מקרה, אז בחופה רב שלמה הלחין את הניגון הזה שהוא אף פעם לא הקליט אותו, ואנחנו זכינו להקליט אותו השנה באלבום החדש שלנו, וזה הולך ככה.
מחדשים את הניגון שהלחין רב שלמה קרליבך בחופה של ההורים שלהם בשנת תשל"ג לפני 50 שנה, וזאת הקלטה ממוצא. Hello, this is the producer here. I want to say a few words about Rav Shlomo Carlebach. I know Rav Shlomo for many years. You'll see I'm on the picture here that you're looking at right now. Now, there's Shlomo Carlebach, what do you call it, a WhatsApp group, some sort of group, email group, which, because I know Rav Shlomo and I know all the people, I've been following for a long time. Now, recently, in the last few years, last couple of years, it's been hijacked by somebody who wants to say Rav Shlomo is by selling Rav Kook, and he says they're the same thing. Now, I want to say a few words about this. That I sat many, many years for the whole Kites, the summertime, and a little bit during Hanukkah when Shlomo came, from maybe the years, let's say approximately 1970. 71 to the mid-80s, I sat there every Thursday night by Gabriel and Monique. Gabriel Goldberg was his name, an American, and he married a very nice girl who sat in a wheelchair. Monique, I don't know her family name, it could be Goldberg also. And they had a house, an apartment, a ground floor apartment, of course, because she was in a wheelchair. 29 Rehov Maimon, and I sat there many, many years, and I never heard once that the Fianius Dati, the Fia Zikaron Shali, that he ever mentioned Rav Kook. One thing. Number two, there came out a book, Rav Shlomo teaching Rav Kook, the Oral Teshuva. Now, I want to say a few words about this. I heard from Yadid Nafshi, who wrote the book, who put the book out, a very good friend of mine, and I speak to quite often, and we don't live in the same city. He lives in Beit Shemesh. He told me like this. In New York, there were a bunch of people, the followers of Rav Kook, they asked for years that Rav Shlomo should speak about Rav Kook, and he refused. Finally, because he was a Breslauer, by the way, I mentioned before, he always spoke about all the Hasidic Rebbes, but Iker, Rav Shlomo on these nights that Monique and Gabriel, 29 Ben Maimon, Iker Rebbe נחman, and the Ishbitzer Rebbe, the Rav Ziner Rebbes, he spoke about them often, and then all the other Rebbes he spoke about also. But he never spoke about Rav Kook there, like I mentioned. Now they asked him to speak about Rav Kook. He refused. Finally, because he's a Breslauer, Rav Shlomo Iker, he's a Breslauer. He was a Breslauer. And I'm sure he still is, wherever he is now. That he said, okay. The Breslauer said, Loli Takei Shal Shum Davar. That's one of the klalim of Breslov. So he said, okay, but I'm making one condition, no tape recorders. That's what they had in the time then, no tape recorders. Okay, so they agreed. Now, somebody, a real not so honest Rav Kook follower, brought a tape recorder and recorded it. And then this was given to my friend in Beit Shemesh, who made a book of it. He told me the story, my friend in Beit Shemesh, that he was very against Rav Kook and he never wanted to speak about it. Okay, this is a person that's hijacked, and there's another person that hijacked Rav. He has a whole thing that he wants to say Rav Kook and Rabbi נחman were one shaman. I want to say a few words about this. I told it to him, and he maybe I'll tell you his stupid response. Rabbi נחman said, anybody who learns Sefer Mori Nevuchim loses Selam Eloki. Selam is his godly image. Now, in the early 1920s, I believe it was, you could find it on the internet. If you look up Mori Nevuchim, you'll see that one of the big intellectuals then came out very, very much against Mori Nevuchim. And Rav Kook wrote an article about in one of the newspapers. I don't have them. I should have looked it up. I didn't look it up right now, but I saw just a couple of months ago that he wrote a big article. The greatness of the Mori Nevuchim, we have to learn it. So there you have two things. People that call themselves Habakkuk
Chabad, Breslov, Carlebach, and Kook. It's impossible you can hold of all these things together. If you hold of Breslov, you cannot hold of Rav Kook, vice versa. My addition, if you got this far, I'm adding it on. Yom Tov, Kol Tov to Kulanu.